amma is there wanda ma in ka gani is vibrant to leadership is so powerful. Ba wai powerful in a sense ba, irin su emotional intelligence. It means the leadership is a what do you call it? It's a real leader. Ko gwamnati, I have to be very honest with you, is concerned. Where inda zaka ga organization amma babu synergy tsakanin masu bi masu on the line. It's concerned. Saboda me ba wai an kula bane, ba za a yi achieving. Duk wanda ya ce menene ai bani wani deputy bari in gani ya zai yi aiki, you don't think that way. Wallahi yalla bai ina EFCC when abubuwa da name, I was there to serve. Duk inda aka kai ni I'm ready. Duk inda na fara as Director of Policy Planning and Statistics. Oh my good God, I love it. Saboda da zuwa na kawai na san planning, statistics, which means every department zai yi aiki da shi. And I was so happy. But when I was doing, ban ma san ana observing ina yi ba. Wallahi 7 months sai gani shooting number 3 in the entire commission. Kowa ya tsaya yana kallo ikon Allah. Kuma da dan sanda suke bawa mai wanda ko da ya kai kusa ga abuna. I was the first non-police. Wallahi su matallahi in rike wannan position. Ba na yi ni dan su sai abun nan. Ko ana wata 7 da fara aiki. Ideas ne zaka kawo. In an zo za a je sayan motoci, ba wai ban trusting mutane ba. Na gano akwai wani system ni ma kaina na wuri, I have to change it. Cikin one of my units na sayan parts ne na kayan mota da komi da me, kullum ana ta rubutowa, ashe ba wani digitalize, ba wani menene ba, you know. Kuma an haɗa kai da vendors. Kai vendor an ce kawo abu jikinka rawa yake, ko fake ne ko menene kawa za ka yi. Sai na ce to bari za mu rika canza. Sai na bar committee din. Sai in ba ku aiki, amma kun sani kuma ba yana ya boyo bane dan kama ku da laifi. Amma duk da haka wallahi matsala ne. Bayan na committee sai in kira wani committee wanda ni na nada. Akwai yaran da na zo da su daga my railways, na sa aka musu secondment su zo su yi aiki da ni. So kawai sai ce oya ku cikinku, saboda na yi testing din su biyan wanda na ce maka ko tukuici na ji an kama su da shi na wani abu suna cikin za su gane kurensu. Akwai wani live, akwai wani slot da ina dan aiki da China Chambers of Commerce recently, sai suka rubuta mun takarda every month za su bani slot zuwa China. Duk wanda nake son tura, China government will pay training da za a yi. To cikin yaran nan da yake sun rike gaskiya da ni, maganar da nake maka wani suna can da kira yana kuka na gama bai taba flying zuwa Lagos ba abun nan, wallahi Allah yana China yanzu, maganan da muke yi. That is developing people. Akwai ran da ya matsu inda yake aiki nan da nan baba ba aiki, ran da sara na kai ga na yi losing emotional intelligence ina, wai ni ne kadai babanka kana ta damu na sai na baka hakuri, you know, kasu sometimes we get there. But sun sai da suke tafiya da ni a hankali. Wallahi da wannan abun ya riga yanzu shi ya fara zuwa cikin wannan abun da aka bani. I didn't ask for it, I didn't lobby for it. Mutane ne kana aiki da su ko takardar ka su riga su gani, kai baka sani ba suna nan suna searching akan ka. Haka kawai wannan Chinese wallahi suka rubuto mani wannan, wani daga China ya ce oganmu nan ya abun nan ya sa muna akwai abun nan da muke Chambers of Commerce muna tura mutane, amma kai ma an baka dama ka rika tura slot 100% paid. Rayuwar kenan da haƙuri. So jama'a don Allah ina roƙonku mu yi haƙuri da juna. Waɗannan exercise ɗin da za mu yi mu ɗauke shi very 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 important. Za mu haɗu yadda muka yi na kwamishinoni duk har I was so excited. Everyone kaga wannan wurin zaka ga yana murmushi yana jin, kuma mutane ne kowa ya san right din shi. Waɗannan yawancin politicians ne fa, advisors ne na gwamna. Mutum biyu uku ya ga dama ya rikitar da hall din nan bai da zaka yi.
amma ba mu samu one single incident ba. To ba wai an yi lafiya an kare ba, which is very important. Idan muka bar nan wurin yaya ake ciki, za a koma 'yar gidan jiya ne? Ko za a riga a zo a yi imbibing our learning experiences here domin mu zo mu yi aiki da juna and mu yi iyakacin ƙoƙarinmu. Na ba ku labari na wani wanda yake abun nan, wani ko shi ne bai lafiya kuma tashi ne ya zo kawai aka canza rule don ɗaya gada a taimake shi. Shi kuma ya yi ritaya, shi wannan maƙetacin yana tafiya can, shi kuma sai ga ya haɗu cikin medical issues. Yana zuwa kuma wannan da ya ma wannan ƙeta. It's common sense. Wani na tafiya yana bari automatically wannan deputy shi zai riga ya hau. To kai deputy ko da wannan ya yi maka wani abu, kai ka saka da alheri. But before that happens, my plea shine da cewa waɗanda suke top su yi understanding, su nemo. Akwai abin da nake gaya mutane ce, it's not my responsibility in managing ɗinku, ku za ku yi managing ɗina in kuna ƙarƙashina. But at the same time, you find a situation whereby Kema, you have to manage them. It's a reciprocal way. Kuma wallahi, ba wai managing ɗin za ka yi wani abu ba, a'a wa'annan abubuwan da muka yi su self-assessment, self-management, self-menene, interpersonal relationship, those are the way you can get the best out of mutanen da ke aiki tare da kai. No less, no more. Oh, no more, no less. So this is my preaching. Kuma, honestly speaking, is the preaching, I think, of everybody. Da cewa a samu harmonious, ba wai a samu ba, a yi creating harmonious, what I always call enabling environment domin aiki, a yi aiki da kowa. A yi iyakacin ƙoƙari. Wani ya yi laifi a zo a gaya mashi a sanya za a yi ba hunting, witch hunting ba shi ba ne. Amma ya yi a gaya mashi ga abun da ya riga ya kamata. To an ga repeated offender ne, to ai wayannan akwai kuma sanctioning abun nan. But it has to be very objective. Kafin mu fara, wannan experience ne. Kuma I bearing with me is not to showcase, but always we share experience da juna, kowane da nashi experience. Two things happened when I was in the railways as director, admin and HR. Deputy dina wata bayaraba ce, yanzu ita ce director. Tana da Allah ya bata kwakwalwa kuma like a bulldozer, wadda zan bata aiki. Wani lokaci za ta mai da sakataren ge ta ce I have to, ta gata da yara, gata da abun nan, amma to please me sai ta tabbata ta yi wannan aiki. Kuma ta san abun da take yi. Sai ta wuce island. Tana island, ya aka yi, PhD, ta je PhD. Mun yadda mata ta ɗauki wanya. Can sai ta je, sai ta turo min da resignation letter. Ta rubuto resignation letter. Sai na gani. Sai na ce mata, madam, na ga abun nan na, sai ta kira ni ga waya. Na ce, me ya faru? Ta ce, a'a, oga ka san law. Na samu wani aiki ya taimake ni har in kare PhD dina. Ta ce, ka san kuma already ina aiki tare da ku as a deputy director. Ta ce, it's wrong. Saboda haka I have to respect the law. Wallahi Allah, I'm sending my resignation. Sai na ce, tsaya. Saboda na san ni ba zan daɗe railways ba. Amma na san da cewa matan nan in ta wuce, ina mutumin da na gaya muku na gaza managing. Ina da irin su cikin admin. In bari a jefa wani sakarai ya abun nan, wallahi na ce a'a. Na ce, madam, ta ce, na ce kin gaya ma MD? Ta ce ba ta gaya mai ba.
even though later na yi tsammanin ta gaya ma wani trusted don abun ya zo ga kunnen MD sai na dake kin gaya mishi ta ce a na ce to wallahi na withdrawing oga waye na ce ki aikin ki I may go against the law but at the same time ina protecting the future of that organization. Wallahi naki can ashe wani ya dan ji sai dan rumors ya riga yi sai na yi kaman ban san abin nan ba. MD bai yi confronting dina ba sai da dadewa ta kusa dawa sai MD yana yi man cracking joke ya ji deputy dina ashe ya ta taba na ce wa ga maka an nuna maka takardar sai muka yi dariya. But the point is ba wani abu bane ubangiji Allah ya riga sani kuma musulma ce. Yes wallahi yanzu haka da yake good thing ne I'm saying about her ita ce yanzu director admin and HR na Entire Railways kuma na san ga wannan lokacin tana da gwargwado na ta gaskiya. Shi wannan da nake gaya maka wanda ke zuwa gidajenmu yana bayarwa haya yana shakunta. How will return her? Episode na biyu lokacin da aka kawo ne akwai ɗansu daga UK su ma aka kawo su to akwai wani very hard working shi ma ranar ina nan zaune to make long story short sai kawo mani takardar resignation na ce Akim what happens ya ce a'a ai ya riga ya making up his mind za su fara poultry business da shi da matashi shi dai don Allah gashi in ansa sai na ce to ni na yadda amma sai ka ban dalili sai ce to oga zan baka dalili amma dalili na ba wai kai stopping dina ba but dalili na shine kada a samu wani victim da zai going through wannan abu. Na ce me yace problem din shi tare da director din shi ne. Me ya faru da director dinka? Yace a'a an bashi by his position deputy director an ce yayi taking care commercial kuma lokacin jirgi na ta abun nan kafin su kashe wurin da abun nan commercial za ka ga har Dangote suna neman mu za su rika turo su siminti da me so he will have the opportunity yana can tare da mutanen Dangote da me shi kuma ashe abun ya kyashi shi director wallahi Allah kawai sai canza mashi ya zama in mutum zai kware ka he can be very brutal abu kaɗan shouting screaming kuma da irony duka tare suka zo daga UK sai ce man da suna ce to ai wannan is not an issue sai ce no sir we have already made up my mind wallahi sumatallahi na ce mashi ina son ya ban dama in yi magana da matar shi sometimes we have to go out of our ways da kyau hajiya my sister na kira wife din shi ya bani dama na yi mata magana na ce na ga abin da kuke goyi in dai ba kun kule da cewa abun nan ba don Allah ku ban dama zan shirya wannan abun. Ta yi shiru ta ce well my oga is saying good about you kai mai wannan magana but na ce ba wani but zan kira ku gobe. Na je na samu MD wannan MD ana kiran shi Sujuwade very young MD but very very intelligent and very smart. Ba wannan na ƙarshe ba na ƙarshe wannan analog ne shi sun kashe railway gaba ɗaya wanda ya sauka kwanan nan irin mutanen nan ne wanda ana gaddama on policy sai ta so ya ce bari ya nuna ba sai ya ɗauko policy na railway na 1950 something shi zai nuna shi kuma brand ɗin shi haka Allah nuna mai ba da yake so a meci suna enjoying ɗin shi yana ba su kuɗi yana meye da me suka bar shi wajen shekaru nawa. So anyway back to Sujuwade when he talks is a guy who can create a concept and then it will go with the phenomenon of discussion. Ina ganin na karantu in leadership amma when Sujuwade is talking wallahi I learn something. Ai gaskiya ce akwai irin wayannan mutane shi problem din shi yan siyasa suka je can su minister da mai aka zo aka sa shi cikin harkar corruption da mai suka zo shi ma yayi joining to nan take yana jin wajen kakkaba Buhari ya kakkabe shi. So but the point I'm saying na gaya mai na ce look in ba haka ba za mu rasa mutane ya kamata wannan mutumin nan director nan ka kai mishi magana ba haka ake yi ba kuma mu nan daga HR we won't take this ya zai instead of creating an enabling environment sai tura negative environment har mutum zai bar aiki
Yes, yes, Aminu, you are saying the truth. That's how we resolve it. Shi yanzu yana nan, shi kuma yanzu shine director operations gaba ɗaya na railway din. Shi wancan ya ina locus policy nan da aka kawo an kai director so biyu you go sai ga shi kuma so abus na faruwa yanzu kaga dole zai zo wurin wannan yana neman wani abu rayuwar kenan. Yes, so this is some of the things that sharing abubuwa ne suna faruwa. Mu sanya za mu yi mu lallaba da wayanda muke aiki tare da su, and ubangiji Allah will always be there for us. Dole ne mu zama family, mu yi working. Kuma wannan abun da kowa za ka ga mutum yana tunani yau ko ina aka sa ka aiki, ko ina, I'm sorry to say, ya zama culture. More than 90% kai tunanin kake me za ka samu, in ka je ana me zan samu, ba komi ba ne. Shine ina waɗansu kuɗi wanda na mutane ko na aiki za a taɓa. Mindset ɗin gaba ɗaya ba a yi aikin ba ne, a yi ta faɗa. Wani lokaci an kawo cases EFCC anonymous, don kai ina anonymous ma ba za a bashi ba sai an je an bincika. To wallahi anonymous sai ka ga wani ya kawo amma gaskiya ne, amma in ka yi digging into it, wajen rabon da za a yi na kuɗin ne shi ba a bashi abin da ya kamata ba, sai ya yi anonymous sai ya tura, ai za ku gane kurin ku tun da abin ya faru. To mu kuma nan wurin ba wanda, as long as you do, we are looking for the facts. Saboda act ɗin da ya yi abun da na EFCC ya ba su power, kai ko wani ya kawo ya ce wani ga salary ɗin shi, amma ga motar da yake amfani da ita ba yadda za a yi mai wannan salary, ko that alone the law has empowered the agency to going into investigation. To abubuwa ne ga su ga kamanninsu, amma most cases da zaka je zaka ga kan an turo abu zaka ga with substance, wane ya hasaci kuɗi. In ka je bankin shi waɗansu they go all the way su gano me kake da cikin banki, ga kuɗi kaza kuma wannan kuɗin ga trace ɗinsu. Akwai wani bayan Allah, is it okay ina ba ku ɗan labari haka ɗin nan mu gani, bari mu ba da last one ɗin nan wanda nake gaya muku. Wani mai kuɗi ne, kun san shi in aka faɗi sunan shi, anytime sun yi embezzling billions, anytime ya riga ya zo gida an ba da warrant a yi searching ɗin shi, warrant for arrest ne ko searching, one of the two. Ya aka yi da duk ya wuto gida, yara suka ji agent suka abin ga za ka ga da cewa ba a gan shi ba, ya ɓace. Sai kai tsammanin layar zana. aka yi ga katon mention. Ya aka yi wani lokaci aka tsaya thinking outside the box da sauransu, sai aka gano da cewa cikin gidan akwai katon uncompleted building. Ashe ciki an yi gini mai kyau, kai baka ganin ta in kana waje, kawai abin da za ka kalla uncompleted building, amma everything ashe da ya shigo kuru da gudu ciki yake shigewa, uncompleted building, amma komi akwai. Ana zuwa nan ciki da wani true intelligence ana shiga sai aka yi uncompleted building, sai ga malam nan zaune bisa kujera. But the point is, me za ka yi har kana gudu ka je ka yi uncompleted building, for goodness sake? Kamar yadda Baba Sani Zango Daurawa wanda yake gama ya ce, ka san in babu gaskiya na wallahi ku kana gida ko itace iska ya buga ka je na za ka ce ga nan za su kama ni. Ba peace kenan. Ladies and gentlemen, with this za mu yi wannan financial fraud or financial discipline. Right now more abun nan, but I'm also touching, zan je onto the slide ne, and da na kare slides din zan yi going ahead da movie nan da za mu kalla, so shi ma zan ba da preview about it. But wannan, like I've said again, kafin mu fara nunawa so that I don't wait ina ƙara bayani.
but abunda nake son ku gane kowane functional kowane organization akwai fraud a cikin shi. Shi fraud in ya faru ba a ganewa sai ya faru. To, let me talk about this because that's what I'm going to show right now. So, how ya za ku yi fighting wannan? Wallahi ba komai bane sai in kun creating a preventive mechanism. Prevention here shine a ƙarƙaro abu wanda zai sa wannan abun ma ba zai faru ba. Kana da accountants. Fraud is very easy. Da ka kare yan 0000 dinnan sai ka samu kuɗin kai da kake so. Accountants da others. Fraud na faruwa wani lokaci a zo ana damun ku. Mun zo da ko House of Assembly ko any agency. Mun zo muna bincike ne mu ga we are on oversight ba bincike ba, oversight function. Da an zo oversight din nan waɗansu ba su da kunya ba su ce kai oversight din nan wadda ba ku samu abin da za ku ba mu yi gaba. It's happening. But kuɗin da za a ɗauka ba cikin aljihun mutum ba ne. Kuɗaɗe ne na mutane na ya za a riga a yi. Amma the problem shine akwai wani VC wallahi da aka zo mishi irin national abin nan suka zo mu ga abin da muke so ya tashi irin people din nan ne radicals sai ce over his dead body you will never accept this, never. Ina a makarantar shi to waɗanda ke zuwa su kuma wani lokaci sai su yi research a kanka shin kana da wani skeletal in the cupboard or not. Blackmail kenan. To idan suka gane ko cikinsu akwai experts waɗanda well trained in suka yi maka suka buga maka wani tsawa suka yi maka tabulin, the next thing da za su iya ce maka shine ka je tun lokacin da aka kero wannan abun wannan organization suna son duk contract ɗin da kuka bada duk wani documentation da ka sani na mai na wannan shekara maybe shekara 40 da suka wuce ka kawo musu. In ka ce to ya zan yi in kawo ce ba ruwanmu, idan ba kai compliant ba kai kuma ka shiga uku, za a juye magana ga ya an baka directives sai su kira shi congressional me lawyers ke kiran in an baka kai going against abun nan akwai word na nan idan kamar yanzu a ce ka zo kotu kaki zuwa contempt, that's the word I'm looking for. To akwai wani abu da ake kira congressional shi ma contempt, they build that on you. Kuma za su yi maka taron kura ka gaje cewa abokanka ma za su rika cewa za su ce maka yes. So irin wannan shi yasa yake da wuya idan mutum ba ya rike abun nan ba, su kuma abun da suke kallon kai ka riga ka ce ai wallahi ba za ka hana mu ci ba, sai dai duk abun da zai faru ya faru tsakaninmu. But the point in aka zo accounting to kudaden wurin sai a tambaye ka ya kai da wayannan kudin waɗannan da suka bada ya kai da su accounting. Akwai issue na wanda na riga na sani sai ce ai ya chief executive ya bashi ya rarraba ma waye sai kadara ya kwashe shi sai je ce da Allah to ko za ku ban wata takarda ya nuna kudaden na baku. Ina jin da suka ce mai wallahi ko ga waya in ka kare kiran mu ka ba kuɗi, wato wani blackmail kenan. Wallahi ya ce sai ga mutanen da ya sani sun juya mai kaman ba su ba, wato blackmailing ɗinmu za ka yi. There is no way. Kai ka san ya faru, an ce ba ni, amma ba ka iya tambaya ba ni to ku yi sanin sa a nan ba ku. Waɗanda kuma ke da courage su yi haka sun shiga uku.
these people, they can be very brutal. Amma in ka dage stand ɗinka, sai ka ga Ubangiji Allah shi ke tare da kai. Shi yasa nake cewa, do not pretend to be who you are not. Akwai matsala. Shi wannan kaje da aka riga aka yi. A lot za su riga zo. Gara ma a kore ka daga aiki saboda an san stand ɗinka. Akwai wata sister, I have respect for her. Wani labari da take bayan take ce wani abu ya abun nan. Ta ce wallahi da aka yi abun nan nata. Tana nan kawai sai ga letter daga Abuja for an appointment wanda bai taɓa tsammanin zai faru gare ta ba. Wallahi. Ba wai kuma ai mata irin, but when she left, saboda kokari ta yi kwazo da za ta riga ta yi delivering da kyau. Ba ta bari da cewa tana rike da wani abu a cikin account ɗinta ba. Wallahi. And I'm surprised because she met me on this course. Muna magana heart to heart. So duk abun da muka san za mu yi, duk za mu yi kokari in line with our guidance. Wani zai tambaye ni to Gusau ya kake so, wallahi ni ban sani ba. All I will say is that kawai a kwatanta, Allah ya sawaka. Koya Prof. Yeah, that's the only thing I can say. Mutum kowa ya nashi bundum ya san ya zai hidda kanshi. You know, mu dai mun ba da guidance, mu yi emotional intelligence, mu yi meye ga kuma za mu yi financial fraud. So corruption, a yi kokari a sanya za a yi reducing din shi. I don't want to encourage that to say, but na san da cewa ba za mu iya eradicating corruption ba, amma we can minimize it to the minimal level. Kuma wallahi corruption ya fara daga kanmu ne sama. Ko yaran da kake aiki da su suka ga irin ka'idan da kake yi, wallahi tallahi zaka ga yadda na ga mu ga yaro da ke magana Mustapha, who is right now is kuma zai lining din su up, you know, every month with the exception of January and February ina da slot. Har wani jin daɗi ne nake ce musu, wai ba za ku kara mun bai zama mutum biyu ko me? Suka ce, don't worry doctor, we think about it. This is the life. Wani yana cin zai ce, ya bai duk wani shi dan uwa ya saba. No, dan uwa ga yaran na ta wahala, kuma irin yaran kuma sun yi aure irin mata biyu haka, sai kana tunanin future. Is one of the kids da nake sponsoring again for a PhD a wannan university din. Prof ya san da wannan magana. So rayuwar kenan, let's build. Duran da muke cewa ba za mu yi building ba sai mun zama self sufficient, wallahi har abada ba za mu zama self sufficient ba. Haka yake. Take advantage. Kuna da gwamna na kwarai, kuna da gwamna who is there to listen, kuna da gwamna yanzu kuna kai mai bayani kuka yi na fi sabilillahi zai ce approve kahin ma ya sa ga takarda. Then why not take that off? And anything less of that is another special hypocrisy. Kuma wallahi Allah ba zai forgive him ba. A ce an kwashi kudaden mutane an je an rabe an cinye an yi waɗansu abubuwa da su. Shi yasa kasar gata nan dai don ba Allah dai sawaka. So with this zan fara yanzu zan yi going through abu dan ina so yin kokarin kare wannan. Kuma ladies and gentlemen, za mu ba ku in Allah ya da duk wannan da muka yi da na Prof da na Malam duk za mu rarraba muku. So the only way da za mu riga mu yi shi shine za ku ba mu way. How do we do that? Do we have comprehensive list? Ga email ko kuma WhatsApp? Somebody will come there. I think Alhaji Adao zai kara taimaka mana, you know, on how really we can go about that. Yalla bai mu yi magana yau, don Allah zan fara yanzu amma zan ba da 10 seconds. Yalla bai ya same ni yana magana and na ce mashi don Allah ya yi sharing da ku, ba wani long abun nan bane, kuma muna godiya haka. Barin bashi mic kafin mu fara. Thank you. Auzu billahi samiyul alim minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. A cikin lectures da aka yi wadda aka yi emphasizing on transparency da kuma interpersonal relationship, ɗazu sai Allah ya ƙaddara mun je sallar juma'a
hudubar da shi limamu ya tashi zai yi sai yake cewa ya ayyuhal lazina amanu yaquluna qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yukaffir ankum sayyi'atikum wa lam yudi Allah wa rasuluhu faqad na'am a gyara ba, sorry na dauka ba daidai ba. Okay, abinda dai understanding the pronouncement din shine kamar yadda aka yi emphasizing cewar duk abin da ake koyarwa a nan wajen yana nan a cikin addinin musulunci. Turawa ne suka dauka suka canja masa fasali suke kawo mana shi in their own terms kuma on their own conditions dan kawai su misleading dinmu su nuna mu ba mu san komai ba. Wannan hudubar ina yaro nake jin ta limamai suna yi amma ba mu taba actualizing mai applying dinta a cikin rayuwa ba. Saboda haka na jawo hankalinsa na ce abin da kake faɗa din nan yau ma a sallar juma'a shi aka sake ranatawa. Saboda haka don Allah yan uwa mu ringa daukar addinin musulunci serious, saboda hisabin da Allah zai mana shine based on how committed are we, ba wai mun jin bane, ba wai mun karanta din bane, mun yi applying abin da muka karanta din. Application shine abin da zai saving din mu. Ubangiji Allah ya mana jagora baki da. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Oh, muna godiya kwarai da gaske. Because of time now, let me go ahead and start going by my slides. They featuring ne is more of listening. Wani abun ka gani nan sai ka ce to ai wannan ma na kaman procurement process ne. But once you are a leader, kai ne admin, kai ne HR, kai ne facilities, kai ne everything da za ka yi ta tunani, kai ne procurement. Kaji wani area wanda ya zamanto dole ne mutane suna hankali da shi. Saboda the system sounds good, but yes sir. Okay. Bismillahir Rahmanir Rahim. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Yan uwa mutuna Allah zai tambaye mu. Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana magana guda ɗaya, idan muka tsaya a kanta wallahi mun tsira. Annabi ya ce kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Kanmu Allah ya ba mu kiwo ne, a ofis ɗinka Allah ya baka kiwo, wallahi tallahi sai Allah ya tsaye da kai, ba za ka shige ba sai an tambaye ka ta tsintsiyar ofishinka ya aka gudanar da ita. Idan mun wa zuciyarmu faɗa, mun ga kawo kanmu gata, mu tsaya mu inganta ayyukanmu. Idan ba mi ba, to fa kowa ya sani sai Allah ya tambaye mu, kuma kowa ba wanda ya fi ƙarfin mutuwa. Daga lokacin da ka mutu, daga lokacin za a soma maka hisabinka. To ya kamata mi wa kanmu nasiha, kamar yadda ɗan uwa ke cewa Allah yana faɗa, wanda kuka ba da gaskiya, وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. مجار أيكم مجار أيكم من جارا الله زي غافر تامن أبن ديك بايا مكايكتا كم الله زي غافر تامن ذنوبهم. Wanda ya bi Allah ya bi manzan Allah ya ci nasara babba. Wallahi aikin nan da muke yi, in mun so shi ne zai kai mu aljanna, in mun so shi zai kai mu wuta. Kuma wallahi duk wanda ya riƙe amana aikinsa,
Allah ba zai taɓa wulaƙanta shi ba. Duk wanda ya riƙe amana aikinsa wallahi Allah sai ya ɗaga ka, sai ka kai matakin da ba ka tsammanin za ka kai. Amma sharaɗi ɗaya, idan ka kyautata ayyukanka, shi sa Allah ya ce yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti Allah wa rasulahu. Bin Allah da manzon Allah ba sallah ba, ba azumi ba, ba yawan karatun alkur'ani ba, duk ba wannan ba. Wannan haƙƙin in ka ji tsoron Allah a kansa, hatta zuwa wajen aiki, zuwa ofis, banda nauye-nauyen mutane da suke kanka, idan mun gyara wallahi tallahi faqad faza fawzan azima. Allah ya ba mu dacewa. Amen. Thank you very much. Muna godiya. This is an input, a very gracious input. Muna godiya. Thank you, sir. Okay, za mu ci gaba da wannan abun da nake zan iya kokari ina yi da turanci kuma da Hausa as much as I can. The opportunities and breakthroughs of the new normal in the 21st century come with challenge of managing modern organizations. The same easier ways to doing things as a result of technology, if not checked, it will lead to siphoning of unlimited organizational resources. Shi wannan technology da muke magana, da su computer, da sabon abubuwa waɗanda malam yake kira sabon yanayi. I love that. Sabon yanayi a Hausance, new normal or new moment or whatever. Ya zo muna da wayannan abubuwa. In ka bi su ta positive yadda aiki su za su yi, za ka yi. Kuma suna da wani hanyoyi kuma wanda ma kaman na ƙazanta ne, very negative. Su wannan abin da ake tunani su hacking, su sauran ababe da ke faruwa duk ba komai bane ta hanyar technology ne. So dole ne ya zamanto da cewa wa'annan na'urori da muke aiki tare da su mun yi ƙoƙari mu tabbata cewa ba za mu yi amfani da su ba ta hanyar da za su kwantata mana ko za su kwantata ma wani ko za su kwantata ma inda muke aiki. One of such organizational challenges that require checking is fraud. Undoubtedly, one of the most important and essential duties of management is to prevent, detect, and respond to fraud. Duk kake sama. Tunda mun gani da mun ce kuma kowane organization akwai potentials na a samu fraud. Saboda haka tunda wannan potentialities suna nan, waɗannan alamomi na nan wanda za a iya samun fraud, me yasa ba za a ɗauki mataki wanda za a yi stopping ɗin shi ba? Kuma wannan responsibility ne na management. Idan shi leader is an accounting officer, in organization ta yi nasara, leader za a yaba. In kuma ta faɗi, laifin wa? Laifin leader. To me yasa leader ba zai samu matakai da zai ɗauka ba waɗannan abubuwa? Abubuwan nan ba wai kawai kai ka hana ba fa, sai ka yi kokari kana empower mutanen da kake aiki tare da su. In baka da kirki waɗannan da kake nan wallahi su za su a gursa shi. A na gaya muku ko ina ka nuna ka tura anonymous petition wallahi sai an zo an kamo wannan mutumin. Ko ICPC balantana na EFCC wanda ni na sani. What is fraud? Menene, sorry, wa yake ga mun fraud da Hausa? Almudana. To, kun dai ji. So, fraud is, now she fraud, ba za mu ce dole financial ba, fraud ta kowane hali. In cuta za ka yi,
in ta harkar kwamfuta za ka cuci wani, in ta har hacking, in akwai wani abu da za ka yi alert da za a tura ya zamanto na ƙarya, in akwai mene duk wani abu wanda ya zamanto za ka yi ne, za ku ji definition ɗin, za ka yi ne don ka cuci wani, kai ka inganta kanka, daɗa ka yi kuma cikin kasani, to duk wannan abun suna cikin fraud generally. Amma nan muna amfani mu kuma za mu sauko ƙasa mu zo ga fraud da ya riga ya faru da harkar kuɗi. Fraud is any intentional act or omission designed to deceive others, resulting in the victim suffering a loss and or the perpetrator achieving again. Kamar da na muku bayani ne, wanda za ka yi don kai ka samu wani abu, shi kuma wani ka durƙusar da shi. While financial fraud is involves using deception or misrepresentation for unlawful financial gain. Shi ne popularly wanda ake kira 419. Haka zo ya za ka yi ka ƙwari wani. It's far beyond 419. Kamar yadda muka yi magana. Next. Deception and misrepresentation. Deception, lies. Kun gani ko? Lies, ƙarya. Forging documents. Wani ko duniyan nan ko wani irin document yana iya samu. Ina America za ka ta gani 'yan Najeriya wani lokaci wallahi har da Central Bank takarda wadda za ka rantse da Allah da cewa wannan takarda daga Central Bank yake, amma na ƙarya ne. Or victims to obtain, personal information, money. Abuse of trust. Shi irin wayannan abubuwa kaman akwai wani lokaci elements of betrayal. Akwai wanda za ka yi trusting, wanda ka yarda da shi ko ka yarda da ita, amma can ana tafiya sai abin ban mamaki. To abubuwan da muke gani, wanda ka yarda da shi ka amince wani lokaci, shi kanshi in ya san kai babban ɓarawo ne, kuɗin ɗan ƙoƙarin da yake maka ana adanawa ya gano da cewa shi baka ko kula da shi ba, ko ɗan 1% bai samu, to sai tashi da kai. Kuma yana tashi da kai tun da kuɗin na sata ne, kai ba za ka je ka yi ƙara ba. The first thing da za a tambaya, ina ka samu kuɗin? Waɗansu na nan haka ya faru, su rasa ya za su yi, waɗansu har heart attack suna samu. Saboda kuɗi ne wanda kana nan kullum kana kirga kuɗin, amma an wayi gari an ce kuɗin sun gudu, shi ma ya gudu. Waɗansu ka sa su gona, su ma ƙauyawa sun gano kuɗin sata ne. Yadda yanayi ya nuna, su ma sai su ce ai an tafi da kai, su mutum ya tafi shi sati biyu ba a gani ba, ana yi waya na ƙarya da cewa ransom ake so. Ya ce ai kuɗi duk sun wuce wajen ransom. Ababe ne in dai ba gaskiya ga abu sai kaga abu ba zai kai ko ina ba. Exploitation of one's position within an organization to embezzle fund or misuse privileged information. Kamar da na yi bayani a kai. Manipulation of systems. Oh yes. Ga yadda system yake, amma ga yadda za a yi a canza system ɗin da ƙarfi da yaji. Saboda ɗai wani ya samu illegal benefit. Shi ma is very, very common. What else? Manipulation ko? Ga common types, wannan duk misali ne. Identity theft, wanda zai saci ya nuna shi ne kai. Ɗazu na ga wani message, na daɗe ban taɓa gani ba, sai ga shi ya zama red. Sai na gan sa kamar daga GT, yes, GT Banks, kamar an sa scam. So maybe ina jin GT ne suke da wani security abun nan, ana alerting ɗina. So sai ne sauri na rufe ban ko buɗe ba. Yes, ɗazun nan, ga sunan suna tafiya. Credit card fraud, kamar su, shi yasa kaga
wani ya zo daga America ko ya yi menene, wallahi duk wanda ya zauna a America ya zo yana watsi da kuɗi to wallahi ɓarawo ne. Duk yadda kake samun kuɗi ƙarshenta ba za ka iya saving ba a America. Aiki kake kuma yadda suka tsara rayuwarsu kuɗin na zuwa, motar da za ka shiga, kai abun da ɗaya ba za ka iya abun nan ba shine iskan da kake, ko shi gaba watakila ce sai ka biya wani kuɗi. Duk yadda kake, duk wanda ka sani da ya zo, American za ka ga sun shekara ɗaya suna saving saboda zuwa vacation. In kan sun zo suka ga mutane da wahala dan ba su wani abu a mai, amma wani ya zo kaga ya zo nan yana ya sai brand new Lexus, sai mai ana ta yi a ce America, to wallahi ya sato kudaden mutane, gaba FBI za su neme shi. Su kuma suna da wani tsari da duk baka da gaskiya, duk inda ka shiga cikin duniya ko ka shekara 100 ne amma cikin file yana nan kuma ana neman ka. In kana da gaskiya, ba musulmai ba ne, in ji Shata ya ce da ya je California, ya ce na ga musulunci, musulmi da ya ban gani ba. Don komi da ake mashi cikin tsari, lokacin da ya wakan Kumbo Apollo 11 da ya je Berkeley University in California, and that was true. Wannan shakincin da wannan, excuse my language here, Trump ke yi, it does not reflect. Ai dukan mu, do mutum ya je da imanin shi da kirkin shi da mai, amma product din America ne ai. Ina first degree dina na yi 2 years, wallahi tallahi ban da scholarship, wani ya cinye. Sokoto State sun kawo kuɗi, you know, yadda ake sai a kai embassy, ko wani embassy na da account. Ban zauna ba, ni kuma da yake to wurin kana ɗan volunteer, kana me mutane an san ka da me, kawai sai aka ban takarda. Ko wani class ina zuwa, kuma ina aiki, irin petty aiki, dan share-share, goge toilet, goge classroom da sauransu da menene. To wani lokaci Mara was the an tura shi back second time kafin ya zama governor. To ta nan wurin wani ya gaya mai cikin waɗansu da muke makaranta da cewa akwai wani Gusau, mun ji labarin shi, don haka jaridar makaranta lokacin na featuring, saboda sun san embassy ba su turo kuɗi ba, ashe wani ya zauna bisa kuɗin. Bawan Allah nan wallahi nan da ya ji labarin ya ba da instruction, bai fa sanni ba, within 24 hours a tabbata an biya. Kuma ni ga lokacin na kusa ƙari degree, na kusa ƙarewa, amma duk karatun da nake ana nan ana ajewa yana cikin record, amma I wasn't officially enrolled for some institute leaders to understand better on this. So what they did to me, ana biyan kuɗi sai suka yi min wani abu da ya kira special late enrollment. Aka kawo, duk professors suka kawo results ina, aka yadda mani da cewa aka yi status ina zama current, and that's how I was able to. Life ba abin da ba mu gani ba, but anytime ka ga wannan sai ya ƙara maka ƙarfi, ya ƙara maka imani. Dole sai ka yi wani abu, wai duniya ba wai ta jin daɗi ba ce. And sharing is always very important. Wannan degree da nake gaya muku na yi PhD, to ai ba PhD na fara ba. Akwai abin da ake kira Doctor of DM, Doctor of Management, Focus Organizational Leadership. Wallahi Allah na ƙare, zan kusan ƙarewa. Matata lokacin ta zo ta same ni. Ban san yadda kan bills yake ba an haihu. My daughter an haife ta. Aka zo you know, I have to make a decision. US government ke biya min kuɗin makaranta lokacin na doctoral. It's a professional doctoral. 2 courses ya rage in fara dissertation. Kuɗin da US government ke turo mani $7,000. 5,000 goes to school every semester, 2,000 for my own upkeep. Amma halin da na shiga da lokacin nan, ga diyata an haifa, ga wannan bill nan, wannan bill, I have to make a decision. Wai ina so in zama doctor ne ko iyali? Of course I want to become a doctor. Long time ago.
My daughter is 24 years now. To lokacin da aka haife ta, I chose the family. I dropped out. I became financially delinquent, both the government of US as well as university. Ko transcript ba za a bani ba saboda kuɗi. Amma tun daga lokacin I fell down, but falling down I know I'll be back. Na tashi ina aiki. Bawan Allah da kuke gani akwai da nake aiki kaina ne kawai bisa wuyana, wallahin Allah. 3 jobs. Amma na koma school. Ina yi. And this time around ba ma professional doctoral ba, a regular PhD. Wallahi su mutalahi ina yi na ƙare. GPA in US is 4.0, but ina da 3.55 as my GPA na PhD dina. Kuma wallahi su mutalahi babu wani da ya ƙadin wankowo ya taimake ni outside. Ni da kaina din na aikin nan na goge-gogen toilet da sauransu na putting myself without breaking the family. That's the love I have for my kids. And alhamdulillah yaran nan guda biyu, ko last week son na ɗana yana karanta mechatronic engineering, kawai suka ba shi accelerated program, ya yi masters in 5 years. Yanzu yana da 2 years left. Result ɗin shi da ya turo mana last semester, had the advanced classes na masters da yake bi, wallahi su matallahi duka ace. Wallahi. To rayuwar kenan, ni ba na yi ba ne, shi Ubangiji Allah duk wahalar da ka duk kuɗin da muka aje, ƙarshenta mun kare ba mu ji daɗi da iyali ba. Yallaɓe baka ga daɗin da na ji ba da na zo na same ka da uwar gida. Kaman tears ya zubo min wallahi. Allah, that's what's supposed to be. That is what's supposed to be. Regardless. So anyway, let's not that take away my abundance. But I thought in muna magana one thing leads to another, and it's worth sharing. So go ahead the next one. Ga negative effect me zai iya faruwa idan aka samu irin wayannan abubuwa? Financial loss, hasara na kuɗi. Zaka ga organizational financial loss to the tune of wani lokaci billions, wani lokaci millions. Kai ko 1,000 aka riga aka samu is a loss, or even trillions of naira. Undermining system, it negatively affects trust in financial institutions. We all know this. Go next to Allah, so that we can be able to. Who commits structured abuna? Ga ire-iren waɗanda, not all, but few of mutane waɗanda ya zamanto very, very, su ne yawanci za ka ga project managers, kaga CEOs, kaga manyan accountants, contracting officers, contractors, engineers, inspectors, subcontractors, material suppliers, corrupt union officials, ga sunan dai ire-iren. But to me, it's far beyond list ɗin nan da muka yi. Duk wanda ke wurin aiki, you can do, you can undo. But if you decide to do the undo, then definitely kai ma kanka ka faɗo wannan categories. Wannan is just abun nan ne. Fraud prevention and detection, kamar yadda muka ce, framework na a yi ƙoƙari a yi developing ɗin shi, kuma wannan responsibility ɗin management ne. Kuma wallahi duk wannan abubuwan is all relates to thinking outside the box. Thinking outside the box ba mutum kaɗai zai rika yin shi ba. You get trusted people that you come, how do we do this? How do we go about this? Yaya za mu iya? Duk wanda ya yi ƙoƙari ya yi na prevention, ko da abu ya faru, akwai process wanda za ku riga ku yi ko da abun ya riga ya faru. Using your internal audit. Most organizations ba su yi. But ko da daga waje din, ko 'yan sanda, duk wanda ya riga ya zo ga report ɗinku, ga na CEO, ga inda ya sa audit bincika. You have to utilize wannan strength na audit da ake da su. Why must we address fraud? Moral and statutory requirement,
me zai sa mu yi approaching, me yasa za mu nuna da cewa wannan fraud ko sata ko ka rudi wani ka yi mai dinnan, me zai sa mu yi abun nan nashi. Bayani shine akan morality, akwai moral upbringing, moral understanding namu, you know, happens all the time. Fraud happens all the time. No, happens in all, underlining all organizations. Kowane organization yana da akwai tendency na fraud zai faru a cikin shi. Public safety, fiduciary duty to protect public assets. And next, why must you? Somebody was asking me a question, wajen mitigation na risk. Was it yesterday? Can we apply emotional intelligence even in risk assessment? Yes, it's featuring here. Limit liability, protect organizational reputation. Muyi maganan core values. Organization, one of these is integrity. Integrity is there. By da za a yi ka zama fraudulent if integrity yana nan. Integrity ba komi bane shine, ni ba san ban faɗi da Hausa abun nan ba, but amma ya zamanto kana da kowa yana yabonka da kirkinka da gaskiyanka da dattijantakanka. What about if he's a young person? Da taku, regardless. Yawa, amana, rike amana. All this applied. Next. Finding fraud, prevention and detection. Mitigation process kena. Responding to fraudulent activities. I'm heading to how do you respond? Finding fraud, okay, continuous. Key steps, management committed. Maya management, dukkan kuna wurin kuna the responsibility. Waruwana recognize relevant fraud schemes. Identify high risk. Kamar yadda muke magana jiya na ce akwai abin da za ka yi considering high risk, akwai middle risk or medial risk or low risk or what have you. But high risk, the kuma vulnerable areas as well. We are coming to that. Establish prevention, detection measures. Wannan kuma duka aikin abin nan ne. Acceptance that kuma kada mu ce wai ba mu yadda da cewa babu fraud ba a ko ina, dole mu yi accepting akwai fraud. Set as management priority. Mu yi magana management. Next please. Recognize relevance, review organizational history, review professional literature, consult with experts if the need arises, depending on your organization, depending on irin kudin da kuke amfani da shi da cewa za mu iya kawo experts ne. Akwai experts waɗanda za su taimaka mana, you know, to develop mechanism wanda za mu iya detecting or preventing and detecting, identify red flags. Next, where are we most vulnerable? Ina muke. Still process ne na risk assessment. Focus on high risk areas. Next, establish prevention detection measures. Design, implement internal control. Examples. Kaman waɗannan duk dai za ku karanta su. Vendor, go back. Go back, let me take 2 or 3. Go back. Yawa. Employee vendor ethics. Mun shayi magana ethics policies. So you come up with it. Wanda kuka san zai involve in irin wa'annan. Contractual vendor due diligence. Separation of duties. Do akwai su cikin procurement abun nan. Ba wai, but amma ba shi bane, but you look again and bring something that you really think. Ba kawai an yi putting all eggs, you know, in one basket ba. Na game ga da procurement. A yi su, amma kuma akwai waɗanda aka yi developing using thinking outside the box. You know, change, order, review, ga dai sauransu, random contract audit. Shi yasa nake cewa from the beginning, wanda ya gani zai ce wayannan ba duka na procurement bane. Leader is a duk procurement yana hannunku. Everything. Next. Mandated reporting, do they continuously, anonymous reporting, whistleblower protection, internal and external resources. Now, whistleblower, let me take that. The one da zai iya kawo yayi labari ya ce ranka da mun ga fraud.
ko kana cikin fraud din nan, do everything tsakaninka da Allah ka kai protecting individual din nan. When you allow him to be subjected to others, waɗansu ma they can harm him. In ya kawo yayi ko kana yi ka ce na gode, thank you very much, in ma akwai reward ka yi ma wannan mutumin reward. Amma da zuwa ce ga wani can ya je na tona asiri, ya zama enemy din kowa kenan. Whistleblower protection, every organization aka samu irin wannan wanda zai zo da gaskiya ya ce ga wani abu na ga ana yi ranka ya kamata in gaya maka gaskiya. Don't joke with that person. It's a credible information. Akwai kan wanda zai zo yi kuma na ƙarya ne, amma investigation ɗin kan ya riga nuna za ka gano na ƙarya, ko wannan ɗin asali da kai ka san how to manage ire-iren wa'annan mutanen. Internal, external resources, when in doubt, report it. Wannan duk statement ne, anything ka gani ɗin, ka gano da cewa you know, kana doubting, but duk da haka, do not let that go. Yi ƙoƙari ka yi addressing ɗin shi. Mandated, anonymous, no, ba mu yi wannan ba. Yawa, education, employee training, fraud schemes, red flags, da sauransu, documents, reporting, contractor vendor awareness, contractor vendor code of conduct. Zero, you just pick some of things kagare zai yi ga organization ɗinka. It's not everything. Wannan abubuwan da suka fito na more the ideal things that are in any very abundant organization. Oh, okay. How do I do it? Oh, no, okay, thank you. Let me test. Okay, very good. So education, thank you. Education, training, the sauransu, contractor, zero tolerance on anything, even corruption. But do not, in kai you are corrupt, kada ma ka fara cewa this is a zero tolerance organization. Kada ka fara. Wallahi kada ka fara. Integrity, kai in baka da integrity, wallahi kada ka fara. Ka jira ran da ka zama integrity din sai kai za a fara ganawa gare ka, sa'an nan kai developing ma'aikatanka su must to go in line with that integrity da ka sa as a core value. Prepare plan in advance, don't wait until it happens. Internal investigation, internal. To banda internal akwai external. Come next and see, identify investigative resources. Internal transparency desk, internal audit. APDC, wannan na gwamnati ne duka yawanci abuna. APDC shine appointment, promotion, discipline committee, and discipline committee. And then external, to ba a son ko ya kai external din nan, sai ka yi ƙoƙari ka yi handling din shi internally. Idan ya kai external is bad, kana zaune cikin siffarka na kirki, kaga yara ƙanana sun zo ana ja maka rai, a yi da kai nan, a yi da kai nan, ba za ka ce a'a ba. Babu, kuma duk cikin organization ba wanda zai protecting ɗinka. Waɗansu ma kana tafiya ce, ha, sai a fara another conflict, another gossip. Kun ga oga ko? Wallahi ko baka yi komai ba, in dai baka da kirki mutane za su ce, yana nan sata kuɗi yake, ga nan sun zo sun tafi da shi. Employee fraud indicators, sudden change in lifestyle, living beyond means. Na yi muku magana, living beyond means. AFCC alone, in ka ce kai living beyond means, wallahi za a tafi da kai. That alone ya yarda by law a fara investigating ɗinka. Kuma a duniya na babu abun da investigation wanda ya fi sauki ka yi shi within second, kamar ka investigating an ci kuɗi. Is the most easiest. Banks an tsayar da su, kai bank manager suka haɗo maka su FCC da mai, wallahi kujera ka shakin yake in ka tsaya kana kwana-kwana, don kai za a ci mutuncinka.
sudden change in personality, prior history of misconduct, excessive unscheduled absences. Duk da wayannan yan examples ne da zai nuna yaran da ke aiki under people haka daga procurement ne ko daga ina ne waɗanda da yake da responsibility ko finance za a gano akwai behavior tana canzawa. So excessive non-work, duk wayannan do Allah you read it on your own. On timely decks and what have you. But what I'm going, I will send it. Duk wanda kuka ga ya riga yayi in ana research kuna son ku developing mechanism na wannan sai ku zabi wanda kuka san zai aligning da abun nan naku. Akwai wadansu wanda zaka ga that's why I say ideal thing wanda ake practicing you know in the countries, the Western world. Employed, consistent, don't na karshe. Don't ignore red flags. They might mean nothing. But then again, question and answers. So basically, thank you very much. Thank you. So basically, and I'm going very fast, but the bottom line is the fraud da muka fara magana tun jiya tun yaushe muna ta yi duk wa'annan elements ne na wa'annan abubuwa. But say I using thinking outside the box, our new learning experience, za mu tutura muku wayannan documents, and then you can see. You don't have to do it. Get committees. Give them, you know, an assignment. This is what I really need. Kaga yadda za su zo maka da wani abu, you just cannot believe it. All right? Any question, please? Oh, okay. Okay. After the movie. Kaɗan entertainment ɗinsu da music, bari in setting movie ɗin. DJ. Gwamna wasu suna ta ihu.
abu alheri ne ya cancanta ne a yaba mai. mu kanawa murya da can gwamna mai kishin mu Khalifa Rabi'u Musa Kwankwasa ba bai yada ba Abu alheri ne ya cancanta ne a yaba mai mu kanawa min yau da can gwamna mai kishin mu. Khalifar Rabi'u Musa Kwankwasa Abba bai yarda ba. komai gadawar mai gyara ai ya fi mai sacewa kuma mai haƙuri duk daren dadewa shi yake dacewa magana da azanci sai masu hankali suke ganewa lokacin da waɗansu suka zo waɗansu ne suke koma kuma bake su fatan mu ilahu ya yi dafawa sannan ya baka ta canza da ɗari ga masu yi magalan ba Abu alheri ne ya cancanta ne a yaba mai mu kanawa min yau da can gwamna mai kishin mu. Khalifar Rabi'u Musa Kwankwasa Abba bai yarda ba. waɗansu ne na gano can gefe suna daukan sabo na san ko mahaukaci dai baya ce wa kaza zabo kuma har yawa makabi ne kai dai na zancen gambo shari'ar aje a bugata ku ce wasa ne gaya wa lambo fata kuna ganewa birni na zama wa jambo ba ya rike Allah da ma'aiki to ba zai tabe ba Abu alheri ne ya cancanta ne a yaba mai mu kanawa min yau da can gwamna mai kishin mu. Khalifar Rabi'u Musa Kwankwasa Abba bai yarda ba. wallahi ban kuma jagora ne ya fi masu halaye kyawun tunani ne yayo gadon shi ne ga iyaye madugu kowa ya rike ka na san ba shi ba hawaye ni dai na sanin ka wani ba ke wa kawai oga an ke sanya na fi karfin mutanen boye madugu abin da ka ce mai zafi ba za mu kasa kan ba Abu alheri ne ya cancanta ne a yawa mai mu kanawa min yau da can gwamna mai kishin mu. Khalifar Rabi'u Musa Kwankwasa Abba bai yarda ba. Kano su suna da raba mai ne matsayata kishi al'umma kunar alkiblata in yayi kana na waje to ni ma ba za na kasa zuwa ba Abu alheri ne Kano mai ba mai mu kanawa min yau da can gwamna mai kishin mu. Khalifar Rabi'u Musa Kwankwasa Abba bai yarda ba. abu alheri ne Cancanta ne a yaba mai. Abu alheri ne mu kanawa min yau da can gwamna mai kishin mu. Khalifar Rabi'u Musa Kwankwasa Abba bai yarda ba. Masu shirin sun san faɗuwar da gwamna ba za su yi nasara ba ko kaɗan. kai
ni Umar Haruna shi ya sani in yi waƙar da makacin tinin da ni Dogowa kaji kwamishinan ruwa na abokabir ko da magani Umar Haruna na tabbata a tsarin nan ba za a fi shi ba ga miji mai zarin ka ya gaji Masu shiri sun san faɗuwar babban da ba za su yi nasara ba ko kaɗan. wutar kalmani ma kula ka da ba ka wuce tozo kwamiyar abin da ya lalace ku tattara shi kwai bola can mun ku je biyar igadar sallah ko rashe za a yi ta sai an ce Allahu Akbar sallar safi da za mu kama yi kin kafin su baro gidan gaba ga miji mai zarin ka ya gaji Masu shiri sun san faɗuwar babban da ba za su yi nasara ba ko kaɗan. a haye lalin safi wasu ya ci fifi su saki dama suka yi hannu wai da kwance ke yi jima da na tsaye maganin bari ka yi indi yan batu wancan ko gemun ya saisaye da zaɓi magana da nuduwa amma bari dai mu bari zuwa gaba ga miji mai zarin ka ya gaji Masu shiri sun san faɗuwar babban da ba za su yi nasara ba ko kaɗan. kwaɗayi ya sabu da ajalin kuɗa bana ga sai sagara na tsayewa ana na kiran jama'a gidan garau sun manta da talatu muguwa idan ka tuno na shirin mai tafi na yar buɗe shi kama da su suwa ga wani can ya ruki faduwa na baka ya aliji buga mana sauki ko sai na yi shirin na yi kututi ashe zama koyar da analari ruwa ta nan ka tsallaka kiri ga sabon kwamishina mai kirki na mutum ba ka kuce ya yaki ko shi ne ya zana wannan aiki amma wani ya gama da masu dawa yanzu mulkin ya harkar yarbawa Muna gode wa al'ummar jihar Kano, muna ƙara gode musu
muna yi musu fatan alheri. In ka gama mu dandan Allah mu. Muna gode wa al'ummar jihar Kano, muna ƙara gode musu. Dukkan matsala ka gyara ta. Gwamna Abba mai amana ne. Ɓangaren lafiya a sassaita. Gwamna Abba mai amana ne. Ilimi ka fi son a inganta. Gwamna Abba mai amana ne. Kasuwanci kwari a legata. Gwamna Abba mai Bayanin ka sai dole ne da burge ni. ko gobe shi muke kauna. Kaga domin yana ta wakar ka wasu siyo ne. Mai amana ne. Ko gobe shi muke kauna. Yau dinnan jihar Kano ya gamsu da mulkin ka Abba madalla. In ka gama mu dindan Allah mu so muke ka maimaita. Amma kai wani aske gemun nan domin a gama shi tun goye. Gwamna Abba mai amana. Kada ta aiki gwamna wasu ko suna Abba mai amana ne. ba dubu biyar kari ba ce kai ma mai musu ka auna ta. Abba mai amana ne. Ko gobe shi muke kauna. Yau dinnan jihar Kano ya gamsu da mulkin ka Abba madalla. In ka gama mu dindan Allah mu so muke ka maimaita. Ai, ai, abba ka cika gwarzo. Komai ake bukata kayi. Kada ta aiki gwamna wasu ko suna ta ihun banza. Abba ka cika gwarzo. Komai ake bukata kayi. Kana ta aiki gwamna wasu ko suna ta ihun banza. Kaska tana da haushin kifi kanawa ba za ku barance ba. Nasara daga Allah na lura ba su san wannan ba. An fito an yi zaɓe mun ci shi ba da kati dai ba. Kuma sun sha kayi wai kaddara ba sa ɗauka ba. A suka ce a yi kotu wai nasarar su ce ba mu ba. A duk abin da Allah ya so ba mai hana shi jefa ido ba. Abba ka cika gwarzo. Komai ake bukata kayi. Kana ta aiki gwamna wasu ko suna ta ihun banza. Idan na yau tunanin o'o wallahi an yi gemun banza. A sha tawakkalin ne nuna dubba ki ce bara na yi barna. A to ba shi ya ci zaɓe ba mai biye kamala gwaza. Ko ku yarda ko kar ku yarda ƙarshen ta duku faɗa haya. Dole ne a bi abba in ko an ke akwai shan gabza. Zaɓin kana wanda ba gwamnan da ba a zumu ya zo ba. Abba ka cika gwarzo. Komai ake bukata kayi. Kana ta aiki gwamna wasu ko suna ta ihun banza. Abba kai nasara don kayar da rabi shi ke komai. In kai kake da rinjaye ka kayar da wani yaren juma. Abba gama da hudun nan ko sun kiya ka zo kai maimai. Ayyukan ka zan kyawa kuma kayi ma wani daurin gurmi. Abba sannu da aiki komin gudun shi dole ka cin mai. A yanzu sai ta Kano waye zai iya shi in ba kai ba. Abba Abba ka cika gwarzo. komai ake bukata kayi. Kana ta aiki gwamna wasu ko suna ta ihun banza. Da kunu da kunama gwara abin kunu in kurbo. Sama abin nan bai yiwuwa gangala ta koma sobo. Shin da Allah gwamnan yayin to certificate ina zai karbo. Abba ce kafin ka yan tsiya ka bar mu wuce bo. Mun fi ƙarfin yaro ko da uban shi za ya lababo. Kun ga mai gayar da bai zamo abun tsoro ba. Ayya. Abba ka cika gwarzo. Komai ake bukata kayi. Kana ta aiki gwamna wasu ko suna ta ihun banza. Yau zare da abawa zan warware su tun kan safe. An gulu baki da kima kin zo da kanki duk tsefaffe. Sai saka ta gagara amma na fitar surfaffe. Wanda duk ya ja shago fada ku ce da shi ku tubabbe. Da abba na kwankwasa zaki kun gargare da wani kafaffe. Kun babu sauran mata mun kar su ba uwa ba da ba. Abba ka
da kai wakilin aure. Ina wa uban jawarawa sannan ka maganin korere. Gwamnan muka yi ta aiki ko ta ina har da sawa daki kyaure. Ɗalibai sun gode ka ba su ilimi gyare. Kwankwasiyar talakawa masu maganin makararre. Masu tarhula waiwa zai ce da ku ba kuwa. An bukaci ka gwarzo, Koma ke bukata kai. kana ta aiki gwamna wasu ko suna ta ihun banza. Gaskiya kowa ya rike za ta ba shi tarin girma. Masu yin barna kuwa tilasta kai su lokun fama. Ni fa ba da yin tafiyar nan wadda za a ce da ni na yi gulma. Ni na ga masu amana wajen su. Salamu alaikum. Da Allah mu je mu sallah za a dawo karfe 6:30. Karfe 6:30. Ai kokari da Allah a dawo akan lokaci. Karfe 6:30 insha Allah.